Abooluganda Yesu yeebazibwe. Praise Jesus, brethren. Amanya gange nze Kayonde Juma. My name is Kayonde Juma. Najja wano okusabirwa. I came here to be prayed for. Wa musajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. To the man of God, Prophet Samuel Kakande. Ebizibu ebyandeeta byali bibiri. There are two problems that brought me. Business failure. One was business failure. N'amabanja amangi. And a debt burden. N'okuba nti ebizibu ebyo bwe byajja mu bulamu bwange. And when these problems came to my life, emirembe gyanzigwako. I lost all my peace. Olw'okuba nti bizinesi zange zonna zaali zaafa. Because all my businesses had failed. Nalina garage e Katwe yali yayonooneka. I had a garage in Katwe. It was squandered and I was chased away from it. Nalina business eya Sacco nga mpola abantu ssente yali yayonooneka. I had a business of a savings and credit association. I used to lend out money to people, but it was all spoiled. Mu garage omwo nalinamu abapangisa abaali bataddemu obuyumba buno bwe bayita lock-up oba amabaati. In the garage I had some tenants who had put some lock-ups. Byonna landlord bwe yeddiza ekifo ekyo byanva mu mikono n'enzira mu bwavu. When the landlord repossessed that place, all these were taken out of my hands and I was taken back to poverty. Akati embeera n'enkwatira ddala ne mba nti n'omukyala yali yanoba. So the situation was so hard such that even my wife divorced me. N'abaana ne babatwala ne badda ewa jjajjaabwe And the azaala maama children waabwe. were taken back to their grandmother, the mother to their mother. N'ennyumba n'ennemerera ne mba nga sikyasobola gisasula. I even failed to pay house rent. Obwavu kwe gamba ne bunnumira ddala ng'omuntu atabadde na ssente. So I suffered from total poverty. It's like I'd never had money before. Kyenava nsalawo okutunda ebintu bye nalina mu ofiisi. That's when I decided to sell off all the properties that I had in my office, Omwali computer, among which were computers, emmeeza n'ebintu ebirala byonna faani zonna ne mbitunda ne TV. the office desk, the fan, the television set. I sold them off. Ne nfunamu ensimbi. From that I got money. Ne ngamba kanve mu Uganda nsobole okwekweka abantu abadde bamumanyi nga ndi mugagga ate kati njavu wadde. And I said, let me go out of Uganda and get a place to hide, because many people who knew me when I'm rich in Uganda, now I'm poor. I don't want them to see me. Ne nsalawo okugenda e Mombasa. I decided to go to Mombasa, Neekwekeko eyo at least nkomewo nga nfunye ku ssente. that I hide there for some time and I come back when I've got some money. Nga kyenjagala nsobole okukuuma omutindo oguli gwe mbaddeko. What I Abantu baali wanted bamanyi nga ssente weeziri. Is to maintain my standard, because people knew me as a man who had money. E Mombasa waliyo ekibuga bakiyita Bonden. In Mombasa, there's a city called Bondi. Nakolako mu woteeri awo Bonden I worked in one hotel there in Bondi, nga mpeereza emmere. serving food. Wadde nga nali mwavu. Even though I was poor, Naye ate omulimu ogwo gwali tegunsaana n'obusente baali bampa butono. that job was not worthy of me and they were paying me very little money. Era ne nkomawo e Kampala. So I came back to Kampala. Ne nsulawo olunaku lumu ate ne ngenda e South Sudan. I spent a night, then I went to South Sudan. South Sudan ne nkolayo okumala omwaka mulamba. In South Sudan, I worked for 1.5 years. Eyo naddayo ne nkolera ddala professional yange ey'okukanika emmotoka. Then I went into my profession of repairing vehicles. Ampulira nti gwe mulimu gwe nali nnina okukolera gwe nali mmanyi. I felt it is the work that I was acquainted with. Kyokka era nayo ne nfunirayo obuzibu bw'amabanja. But even there I got a problem of debts. Bwe nakanika emmotoka eyitibwa Land Cruiser VX. When I repaired a Land Cruiser VX, Ne bafaako. but then it got a mechanical breakdown. Ne bagikomyawo mu galagi ne They brought bagamba it back mbasasulemu emmotoka to the empya. garage and they said instead I should pay them by giving them a new vehicle. N'emmotoka gye baali bagamba okusasula eri mu mitwalo ng'egya $3. But the vehicle they were telling me to pay was worth about $30,000. Kyenava nzikakkana ne mbagamba ngenda kubawa emmotoka eyo. So I pretended to be calm and I told them I'm going to give you that vehicle. Era nabo ne bakkakkana ne balinda mbawe emmotoka. They also calmed down waiting for me to give them the vehicle. Akati bwe baalinda okubawa emmotoka So as they were waiting for me to give them the vehicle, nga batudde ku ofiisi ya galagi, seated at the office of the garage, ne nfuna wempita. I got a way to go through. Nasibira waka ne nzigyayo ebyange, I rushed to my home, picked my belongings. ne nkomawo e Kampala. I came back to Kampala. Jjukira ndi navaano nga nnyina amabanja, Remember, I left here when I had debts. poliisi ennoonya, Police was looking for me. ebyawaka nali nabitunda n'eby'omu ofiisi, I sold off the home property and also the property in the office. naye ne ngamba kanzireka waakiri bansibire ewaka. And I said, let me go back home. At least I would rather be imprisoned when I'm in my home country. Nabanga ntambula mu kibuga omwo, When I'd be moving around the city, ne ndaba entambi za Nabbi Kakande ze yali atadde mu kibuga. I saw the screens which Prophet Samuel Kakande put in the city, Twaliko omukyala eyanneegombesa n'ansikiriza okujja mu kifo kino. on which there was a testimony of a certain lady who made me desire so much to come to this place. Omukyala oyo Nabbi Kakande yamusabira. That lady was prayed for by Prophet Kakande. Yankwatako nnyo kulaba nti
bwe yali amusabira Her testimony touched me so much because when man of God was praying for her, yamubuuza ebbanga ly'amaze nga takola. he asked her for the period she had spent when she's not working. Omukyala yagamba yamala emyaka 2 nga takola. And the lady said that she had spent 2 years without working. N'amugamba nti Katonda akusumuludde. And man of God told her that God has delivered you. Era ne bizinesi ye egenda kuddawo. And your business is going to recover. Kati ate nga bwe buzibu obwange bwe nalina obulwadde bwange bwali bwa bizinesi. And that was the problem I had because my sickness was about business. Naye nabanga bwe bamuyambye bamusabidde awonye obulwadde bwe. So I saw man of God prayed for her and she got healed of her sickness. Ate ne bamutandikira ne bizinesi. At the same time, he gave her capital to start a business. This is the miracle which inspired Mr. Kayonde Juma to come and meet Prophet Samuel Kakande for a solution from Jesus Christ. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Praise Jesus, brethren. Amannya agange nze Nabwete Mesanyu. I'm Nabwete Mesanyu. Do you remember her? Sister Sanyu, this lady fractured her hand. Ono omukyala yamenyeka omukono gwe. So in the time of treatment, Kati mu kaseera nga she bamujjanjaba laid so much on the sick bed that she got bed sores on her buttocks. yalwa nnyo ku kitanda bw'atyo n'afuna amabwa ku butuuliro bwe The pus is just oozing out. era ebiwundu bino biwunduka amasira. These are sores she got. Bino bye biwundu amabwa ge What is going yafuna. on in your life? Kyekigenda maaso mu bulamu bwonyabo. Omusajja wa Katonda nagwa ku accident nga y'amaanyi. Man of God, I got a terrible Accident accident emikono gyonna ne gikutuka. and all my hands were Ne fractured bansiba obuuma mu mikono. and they put metal Ne plates in muguno ne the hand bagusibamu ebyuma. and even the other hand they put metal Naye guli plates. ogwa sayidi zeeri teguyimuka wadde. And this other hand of this side does not rise up. Bansitula busituzi ku They buliri. just carry me off my Bansitula bed. busituzi They wansi. carry me Buli down. wentambula mba nnina okubeera n'omuyambi anansitula we Whenever neebase. I'm to move, I need someone to support me N'ekiwundu to carry me kinnuma up. neebakira sayidi And this emu. wound is too painful. I sleep on one side. Say, Jesus, heal me. Gamba nti Jesus, Yesu, heal ponya. me. I'll sprinkle now holy water upon you. Genda kumansirako amazzi amatukuvu Thou shalt be healed. era ddala ogenda kuwonyesebwa. All the pain will go. Obulumi bwonna bugendagenda. This is the end of your suffering. Eno y'enkomerero Be healed in y'okubonabonako. Jesus. Wonyesebwa mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. And now man of God is sprinkling holy water upon this very painful discharging bed sore. The Lord Jesus Christ has healed you. Mukama waffe Yesu Kristo akuwonyesa. Rise up by yourself. Yimuka era weeyimuse wekka. We are putting you on the program, Kati tukuteeka ku nteekateeka. which program will go around the whole church. Era enteekateeka eno egenda kubuna ekkanisa yonna. I'll now give you 5 million. Kaakano ngenda kuwa obukadde 5. Go and start your business. Kati nnyabo genda otandike bizinensi yo. Love your neighbor as you love yourself. Yagala muliraanwa wo nga nawe bwe weeyagala. So take the love of God. N'olwekyo twala okwagala kwa Katonda. So go and do your Kati business. genda okole bizinensi yo. Era nze omukyalo oyo obujulizi obwo bwe bwampaliriza okujja mu kifo kino. That testimony is what drew me to come to this church. Ne ngamba nti nnyina kugenda ng'omusiraamu ngera mu ddiini yange. And I said I must go as a Muslim, clearly identifying my religion. Mbayingiremu ndabe nga ndaba Nabbi Kakande oyo anyambe nga bwe yayambye omukyalo oyo. I enter there and see Prophet Kakande so that he can help me the way he helped that Era bye lady. nabyogera ntambula nga ndi mu kkubo naye nga ngenda ngamba nteeka okumulaba. I said that while walking, coming, and I said I must see him. Nga ne Nabbi Kakande simumanyi mu feesi nti oba kugamba nga mulaba ku TV naye nga siyinza kugamba nti nno nali mbaddeko naye awantu wonna oba namusanga. I used to see Prophet Kakande on screen, but I'd never met him physically. Kujjako amawulire n'okuwulira ebigambo ng'abantu boogera So I just used to see him on the newspapers and also to see him on the screen and to hear what people used to say out there about him. Bwe natuuka wano When I nina ate reached amaanyi here, ge nafuna amalala. There's a new kind of energy that I got, a new Kubanga power. ekifo we najja Because the place where I came, waliwo abantu abalina ebizibu there were people with problems. ng'ate ebimu bisinga ku kyange Some were greater than mine. nga nange abalala te mbasinza ebizibu. And yet for others, I had bigger problems than Kati them. ne ngamba mu mutima nti Katonda tayinza kubanga ffenna atuleese wano
So in my heart I said it cannot be that God has brought us all here nga tuli mu kifo kikyamu. and we are in the wrong place. Nze najja wano nga saagala kuwulira kintu kirala kyonna wadde okulaba kujjako nabbi Kakande nga gwe njagala okulaba. When I came here I didn't want to hear any other thing. I only wanted to see Prophet Kakande. Ekyokubiri nga bw'oyogera ebigambo ebingi nga toyogera ku bya ssente na kukola business. Secondly, if you would talk a lot of words without talking about money and doing business, ebyo nali mbiwulira kitono. I would listen to you little. Enda okulaba nga nabbi ayingiddewo. I saw the prophet coming in. I want to say that God loves you. Era njagala okubategeeza nti Katonda abaagala. Tell neighbor, God loves you. Gamba muliraanwa wo nti Katonda akwagala. Man was born at war for victory. Omuntu yazaalibwa mu lutalo olw'obuwanguzi. You will never put a jubilation. Toliteekawo kujaganya oba kujaguza. You will never have joy, Era toliba na ssanyu peace n'emirembe without victory. awatali buwanguzi. Because whatever you got was from God. Kale nno kubanga buli byonna bye wafuna wabijja wa Katonda. God doesn't want to part with you Katonda tayagala kwawukana naawe because He made a wonderful plan for your living. kubanga yakola enteekateeka ey'ekyewuunyo era ennungi ennyo ey'okubeerawo okwo. Once you part with Him, Kati bw'oyawukana naye you lose. w'ofiirwa. Any man or woman who intends to achieve victory must not ignore a war. Omuntu yenna kaabe mukazi kaabe musajja alina ekigendeerwa eky'okufuna obuwanguzi oba okuwangula tateekwa kudduka lutalo. Say, I was born at war Gamba nti nazaalibwa mu lutalo for victory. olw'obuwanguzi. Each war I fight, Buli lutalo lwonna lwe nnwana more victory neeyongera bweyongezi buwanguzi. and more ranks. Ate gye neeyongera okukuzibwa. We are fighting different battles. Kaakano tulwana entalo ez'enjawulo. Some are fighting the battle of poverty. Abamu balwana lutalo lwa bwavu. The Lord Jesus is ready to see them through. Mukama waffe Yesu Kristo mwetegefu okubawanguza. Some are fighting the battle of sickness. Ate abalala balwana lutalo lwa bulwadde. The healer Jesus is ready to take them Kati through. y'omuwonya Yesu Kristo mwetegefu okubasomosa. Some are fighting the battle of foolishness. Abalala balwana lutalo lwa busirusiru. The Lord Jesus, the God of wisdom, Mukama waffe Yesu Kristo Katonda w'amagezi is ready to see them through. mwetegefu okubayisaamu okubasomosa. Some are battling ignorance. Abamu balwana lutalo lwa butamanya. The Lord of knowledge, Kati Mukama oyo ow'okumanya Christ Jesus, Kristo Yesu is ready to see them through. mwetegefu okubayisaamu To the wisdom of business. akutuse mu magezi ga bizinensi. That is why He said, Y'ensonga lwaki if you yagamba ask anything in my bwe name, munaasabanga ekintu kyonna mu linnya lyange wisdom, knowledge, amagezi understanding, okumanya He will do okutegeera it. ajja kikolera. How many are ready for the battle? Bameka abeetegekedde olutalo. Father Lord, in Jesus' Kitaffe name, ayi Mukama mu linnya erya Yesu. bless all those who are ready for the battle, W'omukisa bonna abeetegekedde olutalo. because you lead them to their victory. Kubanga ogenda bakulembera obatwale mu buwanguzi Father, bwabwe. lead them in Jesus' holy Kitaffe name. bakulembere mu linnya ettukuvu erya Yesu. Among those whom Christ Jesus led to their victory on this day is Mr. Kayonde Juma. Let's watch how he was delivered. Mr. Juma Kayonde with business failure Mwami Juma Kayonde alemererwa mu bizinesi for 5 years. okumala emyaka 5. I believe that God, the way He put knowledge in a baby, Nzikiriza nti engeri Katonda gye yateeka okumanya mu mwana omuwere to look for yakazaalibwa the mother's breast, okunoonya ebbere lya maama we. He did put knowledge in your head. Mazima ddala nkikkiriza nti naawe mu bwongo obwo ne mu mutwe gwo yateekamu okumanya. But before you start any business, Naye nga tonnatandika bizinensi yonna, first consult yourself. sooka gwe wennyini weebuuze. But the only problem you have, Naye obuzibu bwokka bw'olina, you look at others. otunuulira balala.
you consult them first. N'osooka ne weebuuza ku balala. Believe that God also gave you wisdom. Kati naawe kkiriza nti Katonda yakuwa amagezi. And a belief in a certain ability. Era enzikiriza mu busobozi obumu. This I will manage. Gwe wenyini n'ogamba kino nja kisobola. And I will manage it like this. Era nja kisobola bwe nti. So, though they are doing that and they are managing it, Newankubadde bo bali bakola ebyo bye bakola era nga babisobola mu ngeri yaabwe. do what you believe you manage. Kati gwe kola ky'okkiriza nti ojja kisobola. And you manage it in this way. Era ojja kisobola mu ngeri eno. Because you not always go and consult them for your strength or ability. Kubanga bulijjo tojja kgendanga waabali obeebuuze ku maanyi go ku busobozi bwo. Because you believed that you manage it. Kubanga okuva mu ntandikwa wakkiriza nti ojja kisobola. Now the Lord will give you the grace Kati Mukama agenda kukuwa ekisa to do what you believe okukola ekyo ky'okkiriza that you manage. nti ojja kisobola. Because you are doing it with them Kubanga ky'okola okikola nabo and they know you cannot manage. ate nabo bamanyi nti tokisobola. After time, Nga wayisa ekiseera they decide to do away with you. nga bakujja mu bizinensi You say, I have failed. era ng'ogamba nnemereddwa. You have failed to understand your ability Olemereddwa okutegeera obusobozi bwo. and your blessing. Olemereddwa okutegeera omukisa gwo. I say you are blessed Nkutegeeza era nkugamba olwaleero nti ssebo olina omukisa. and you are a blessing. Ate era oli mukisa. Oli wa mukisa. Do you believe that you are blessed? Kati okkiriza nti oli. Nzikiriza nti nsaasiddwa. I believe that the Lord has had mercy on me. May God bless your life. Katonda wa omukisa obulamu bwo. Amanya gange nze Kayonde Juma. I am called Kayonde Juma. Nazze wano ewa Nabbi Kakande. I came here to Prophet Kakande. Navudde Kyengera. I came from Chengera. Nga njagala kutegeera lwaki bizinesi zange zigwa. I really want bizinesi ne ngitandikawo nga mpise bannange tusobole okukola bizinesi n'egwa. I'm called Kayonde Juma from Chengera. I came here to get an answer from the man of God why all my businesses fail or collapse. Because I started up some businesses in which I called my friends and we worked together, but the business collapsed. Musajja wa Katonda wabadde ansabira ndaze obunabbi nga bulaga nti buli bizinesi gye mbadde ntandika mbadde nga seesigama ku bwongo bwange kituufu. Kubanga bizinesi eyasooka nayita bannange tutandikewo galagi ne tugitandikawo nga nze mukama waabwe, naye ate ebyaddamu nagenda nga okusiŋŋaana nga ku makya emitwe gy'embuzi, emitwe gy'enkoko, nga bintu eby'embugo byonna nga babireese mu galagi. What man of God prophesied upon my life is true, because he told me that whenever I'm doing a business, I don't depend on my own ability or on my own knowledge or wisdom. So I called upon my friends and we started up a business. I started up a business of a garage. But then surprisingly, the following morning I would find when they have slaughtered their heads of chicken, heads of goats, heads of dogs. Galagi yatuuka n'ennemerera. I failed with the garage. Landlord n'angoba mu kifo. The landlord chased me from the place. Ate ate ekyanneewuunyisa. And what surprised me most, bannange bennyini ate ne bagiddamu ne bagiddukanya. my very friends whom I was working with, when I was chased out, they are the very people who occupied the garage and they started working again. Engeri gye nali nasomako ne ntuuka mu siniya ey'omukaaga nagenda mu Ministry of Trade and Tourism ne banjigiriza ebya cooperative societies. Since I was educated up to the level of senior 6, I went to the Ministry of Trade and Tourism and they taught me how to start up cooperative societies or associations. Era ne mpita abalala be nalaba nga tusobola okukwatagana tutandikewo sako tutandike okuwola abantu ssente. Then still I called another group of people so that we can come together and we start up a business. And the kind of business we started up was a money lending business, that we start up a certain circle or an association to lend people money. Nembeebuuzaako. And I consulted those friends whom I got. Kinaasoboka tukikole ne bagamba kijja kusoboka.
Will it be possible for us to carry on with this business? They said, yes, it will be possible. Kati kye baakola ate bo bennyini ku lukiiko okutandika okwewola ssente ne bagaana okuzizza era Sako neekola ki neegwa. And what the very people did, the ones I called upon to start business, the committee members are the very first people who borrowed the money and they failed to pay back. Therefore, that's how the association all collapsed and failed. Saggwamu maanyi entandikawo era ekibiina ekirala ekiyola kasasiro mu Makindye division. I did not lose courage. I started another organization of collecting rubbish in that area. Ku lukiiko lw'ekibiina ekyo seetwala kubeera waggulu n'embeera general secretary. And on the committee of that organization, I remained as a general secretary. I did not take the uppermost position. Naye kyanneewuunyisa nnyo. But I was so surprised. Twali tufunye busente bwali butono nnyo zaali miliyoni 5. We had got very little money, 5 million shillings. Bannange ne bangoba ku lukiiko mu kibiina kye natandika nga ne certificate z'enjinira. My very friends whom I was working with, they chased me off the committee. Yet I was the very person who started up this organization. Ekindetedde okubeera obuzibu essaawa eno wondaba mukyala wange yanoba nyina abaana 6 siinaako omwana n'omugwembera naye kulwokubanga siina busobozi. Nyina amabanja gawera ddala miliyoni 10 era kati nsula nawamu nnyinaze. Kale ne mba nga siina kyengasibwamu mu bbanga eryo lyonna lye mbadde awo. Right now, the problem that I'm encountering, first and foremost, my wife divorced me, she went away. I have got 6 children, but I don't live with any of them because I don't have the capability of taking care of them. As I'm speaking now, I sleep at my sister's home. And I have so many debts. Police ezisinga nyinako amabanja ndowooza ne wano wayinza okubaawo mmanja. And most of the police stations, I've got claims, I've got so many debts, and I think even someone here may be among one of those who are demanding money from me. Of all the people, I want you to remember a man called Waswa. Ku bantu bonna njagala ojjukire omusajja ayitibwa Waswa. Waliwo mukwano gwange ayitibwa Waswa, musajja wa Katonda kyeyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. I have a friend of mine called Waswa. Era naye makanika. He too is a mechanic. What was your relationship with this Mr. Waswa? Walina nkolagana ki n'omwami ono Waswa? From the beginning. Okuva ku lubereberye. Twakwatagana ne Waswa nga tutandikawo ekibiina ekigatta bamakanika mu Kampala district ekiyitibwa Kampala Capital City Mechanics and Engineering Association. We cooperated with Waswa when we were starting up the organization that coordinates all the mechanics in Kampala, and it's called Kampala City Engineering Association. Where were you working from? Nali nkolera Katwe mu galaji yange. As a who? Manager mu galaji yange. Ngandi makanika nenga nze nkulira abakozi abalala. I was working in Katwe as a manager in my garage. And you said you started with the garage and the garage failed. Era wagambye nti watandika ne garage neegwa. Then you sat together and you started the mechanical association. Era n'ogamba nti mwakwatagana wamu ne Waswa ne mutandika ekibiina ekigatta bamakanika. The prophecy said, Obunabbi bwagambye, the problem you have, obuzibu bw'olina, you forget that God gave you wisdom, knowledge. Weerabira nti Katonda ye yakuwa amagezi n'okumanya. You fail to stand on your wisdom Kati gwe or on your n'olemererwa knowledge. okwesigama oba okuyimirira ku magezi go oba okumanya kwo. You call others to help you and you consult them. N'olyoka oyita abalala bakuyambe era n'obeebuuzaako. Afterwards, they throw you out of whatever you have started. Oluvannyuma ne bakukanyuga ne bakujja ne mu bizinensi yennyini gwe gy'otandiseewo. This was the beginning of your failure. Eno ye yali ensibuko oba entandikwa y'okulemererwa kwo. When you started that organization Bwe watandikawo ekibiina ekyo and you called Mr. Waswa n'oyita mwami Waswa to join you okwegattako at the top. ku ntikko. Kituufu musajja wa Katonda. It is true, man of God. Era bye natandikawo sikyalina kyendimu. Of all the groups, associations that I started up, I have totally nothing. Mr. Waswa remained there as a boss Mwami Waswa yasigalawo nga boosi after throwing you out. ng'amaze okukanyuga ebweru w'ekibiina. N'enkiiko bazituuza naye tebakyampita. And they even hold meetings, but they no longer call upon me to attend these meetings with them. So Kakati ekibiina kyange byonna
kati kibiina Waswa yakitwala ye boss yakikulembera era kati nze sikyasobola kutuukawo Now- ku nsiko. My own association, which I started up, was already taken up by Mr. Waswa. He's now the current boss. I'm not allowed even to join them, and I can't even go into that business again. And I'll remind you again about Mr. Twaha. Era ngenda kujjukiza ku mwami Twaha. Mujjukira musajja wa Katonda. I remember him, man of God. Musajja wa Katonda kyogera kituufu yajja ku Twaha mumanyi yajja nga tukyakola emirimu nga gikyatambula twafunamu okusobaganawo ng'abantu n'aŋŋamba ne bw'olikola otya ojja kundaba naye neebuuza nali namukoze eki kubanga abantu ababeera awamu bulijjo mufunamu obutakkaanya naye bw'otuuka okulayirira munno nti ne bw'olikola otya kiteeka okuba nti waliwo olutalo olw'amaanyi ennyo lw'ogenda okukola ki okumulwanyisa. Man of God, what you have said is true. I know the man called Twaha. We were working together with him. But we got some misunderstandings, just like any group or colleagues or workmates can get a misunderstanding. And that man, Twaha in particular, warned me and told me that however much you will try, however much you will strive so hard, you will face it rough and you will see what I will do. You have faced it rough Okirabye okiyiseemu up to your home. okutuuka mu makaago. Kituufu musajja wa So the Katonda. lady started talking good of your friends, Kati mukyalawo n'atandika okwogera obulungi ku mikwano gyo. and you wondered, Naawe ne weewuunya n'ogamba why is she "Yee, talking about so and so? That is a good man. lwaki mukyala wange ayogera ku gundi ne gundi nti musajja mulungi?" Kituufu musajja wa Katonda It kubanga is true, man of Omukazi- God. omanyi nalina abaana ewaka abaana abato You know, I had young children at home. bwe nali nkyalina ssente nga ntwala emigaati bulubandi ebintu by'abaana bibasanyusa naye bwe natuuka okulemerera natandika okugendanga n'emberenge zino ze batulisa ne bantuuma kiberenge omukazi wange n'antuuma kiberenge. Man of God, what you've said is true. Before, when I had money, you know, I had children at home. So I would take bread, butter, blue band, very good things that please the children. But now, when I lost all the money, I could not afford that. So I used to buy hard corn to take back home. Okay. So my wife nicknamed me Chiberenge. Era bwe nayambalanga obubi And- kuba nayambalanga nenkuba bulungi ekikalu kyange nensiba ne ku ttaayi naye ekiseera kyatuuka nemba nga sikyasobola kusiba ttaayi olw'embeera ng'atandika okuŋŋamba lwaki toyambalako nga mwami gundi nga gundi banno bonna bamakanika naye bo banyirira okusinga Previously, when I kyavaako had kulemagana. the money, I used to dress well. I would put on a tie. I would also tuck in and dress smartly like any other man. But later on, when I didn't have the money, I started dressing poorly. And even my wife started telling me that, why don't you dress like the other gentleman? Why don't you dress up like Mr. So-and-so? Olwekyo omusajja wa Katonda obunnabbi bw'ompadde akawungeezi ka leero bubadde butuufu sikolangayo omulimu gwonna ba bizinesi nenjitandika nze ate nenjikola okuggyako nga nkola ne bannange ate abandyamu olukwe. Man of God, all that you've prophesied upon my life is very true. I've never done any business which I've started up by myself and I complete it properly. I instead accomplish it by having other friends who join me, and then in the end, they fail me by putting me out of business and they betray me. Sikyalina busobozi bwonna. Now I no longer have any ability. Nsiiba nsaalirwe nti nali musajja munene ddala. I was a very fat man. I wasn't like this. Nali nina kiro zaali mu 9. I was weighing over 90 Kati kilograms. bwe mba nnwanye ennyo nga mmaze okulya mbeera mu 7 awo. Now, if I've strived so hard to eat as much as I can only afford to reach 70 kilograms. Olw'ebirowoozo Because of so much worry, I'm entuka stressed. n'okulaba nga abantu abamu be nali nsinga ate kati bansinga. I see people whom I was far better than are now far much better than me. Amakubo agamu n'ebifo mwe nali ngenda ebimu sikyasobola kugendayo. I can no longer olw'embeera. afford to go to certain places, or some places where I used to go, I can't go there. So let you be given a seat somewhere here. Kale koweebwa ekifo awo, I want him to listen. njagala awulirize bulungi. A silent listener Omuwuliriza to ow'ekyama every conversation. eri buli mboozi yonna. Trust Jesus. Kristo Yesu. So I love Jesus and I follow him. Even when he go to Juma's place, I follow Jesus. Kale nno
Yesu mwagala era mugoberera ne bwagenda ewa mwami Juma era mugoberera naye nentuka ewa Juma naye. Then Jesus will let me know this is what is going on. Yesu nga ntegeeza Juma's place. kino kye kigenda mu maaso ewa Juma. These are the people troubling him. Bano be bantu abatawanya Juma. The day he will come, olunaku lwalijja this is what you should tell him. kino kyoteekwa mubuulira. Abooluganda ndowooza mulabye. Brethren, you have seen. Mulabye omusajja oli abadde mu nkofiira nange. I think you have seen that man who was putting on a Muslim cap, and you can now see. Mulabawo enjawulo kati. I think you can see a difference. Ebigambo musajja wa Katonda bye yaŋŋamba mu kiseera ekyo. The words that man of God told me at that time byali bituufu ddala ddala. are very, very true. Obunnabbi obwo mbukakasa nti butuufu. I confirm that prophecy to be true. Olw'ensonga nti nakola ensobi. Because I made a mistake. Bwe natandika ssaka eno. When I started up this Savings and Credit Association. Eyitibwa Machinde Division Mechanics and Engineering Cooperative Savings. Which is called Machinde Division Mechanics and Engineering Cooperative Savings. Ate nenzirira nze yagitandika. I, the founder, neneteeka ku bwa secretary. I put myself in the position of secretary. Ate nenonda chairman. And then I chose someone else to be chairman. Kyekireeta obunnabbi okuba nti butuufu. This is what brings the prophecy to be true. Bwe twagendanga mu kusala waani gwe tunaawola ne gwe tutaawole. When we would sit down to decide whom to give credit and whom we shouldn't. Nga chairman yalina okusalawo. Of course the chairman would make the decision. Ate nga ngamba nze founder, nze nannyini. Yet I was saying I'm the founder and owner of the organization. Era abajjanga okusala omusango nga bagamba nti chairman yasalawo ssebo. So the people would come to judge between us would say, of course the chairman has the authority to decide. Eyo y'ensonga eyavaako ssaka eyo okugwa olw'okusika omuguwa mu bukulembeze. That was the cause of the downfall of that Savings and Credit Association, because we could not agree, we as the leaders. Nolwekyo obunnabbi obwo mbukakasizza era nabukakasa ne kwolwo nti butuufu. So I confirmed this prophecy, and even on that day I confirmed it to be true. Business yasaanawo n'etwalibwa. My business collapsed and was taken. Naye nabbi kwolwo. But on that day, n'angamba nti ekyaki eno egenda kunnyamba ensasulira amabanja. Is going to help me and pay my debts. Agaali gawera ddala miliyoni 10. That were worth 10 million shillings. Naye n'angamba nti kyaki eno. And the prophet told me that this church egenda kunsasulirako obukadde 7. is going to pay 7 million shillings of that debt. So now what we are going to do for you. Kati kye tugenda okukukolera. This is the house of God. Eno nnyumba ya Katonda. We want you to pay the debts. Twagala osasula amabanja. Since it is 10 million. Nga bwe ziri miliyoni 10. We as a church we shall pay for you 7 million. Fenge kanisa tugenda kusasulira obukadde 7. Then you sort out yourself. Kati gwe wennyini weesootinge nga gwe omuntu. Praise the Lord. Thank you so much. So the hand of God is not just prayer. Kale nno omukono gwa Katonda si kusaba busabe ba si ssaala yokka. It goes beyond that. Gusukka kwekyo. Hallelujah. Amen. The following day, Mr. Kayonde Juma received 7 million shillings from the Kakande Ministries. Abooluganda. Brethren, yenze kennyini gwe mulabye. I'm the very person you have seen. Sente nazifuna. I got the money. Nafuna miliyoni 7. I received 7 million shillings. Omu ku baali bammanja. One of the people who are demanding money from me. Nga nakava wano maze ofuna sente ennaku lumu 2. 2 days after receiving the money from church. Ate yankubira essimu n'angamba nkusonyiye emitwalo 8 ngikusonyiye. The person called me and said that I've forgiven you of the debt of 800,000 shillings. Kati bwayitawo ewiiki yali emu. So after 1 week, nafuna omukisa n'ensinkana nabbi mu ofiisi ye. I got a chance and I met the prophet in his office. N'angamba nti Katonda eyantonda. And he told me that the God who created me yeemalirira tayagala kumwongerako kintu kirala kyonna. Is self-sufficient. He doesn't need anything to be added upon him. Nga bwe yampa enviiri zino zensalako ne zimera zokka nga simugambye. That the way he gave me this hair, which I keep cutting off and it grows without me telling him. N'azizzaako era ku biragiro bye ku kwagala kwe. He makes it to grow again according to his will and according to his instruction. Nga bwe yampa ebibatu bino eby'omu ngalo ebikwata. The way he gave me these palms such that I can use my hands to hold. Yakimanya nti nja kubaako bye nkwata. He knew that I must touch and hold something.
Yampa amaaso n'akimanya nti nja kulaba. He gave me eyes, knowing that I will see. Nampa omumwa n'amanya nti nja kulya ate nja kwogera. He gave me a mouth and knew that I will eat and I will speak. Nampa ebigere ebitambula n'akimanya nti nja kutambula. He gave me feet to walk, knowing that I will walk. Nali siinayo kkubo ddala lyonna lyakukwata okuggyako okusinza oyo Katonda. I didn't have any other way to follow apart from worshipping that God. Era n'aŋŋamba ebigambo bibiri. Man of God told me 2 words. Ti olina okukyuka n'okukyusa. That you have to change something and to change you yourself. Okukyusa okuva mu ddogo. To change from witchcraft. Okudda eri Katonda. And turn to God. Okukyusa. And again to change. Okuva mu kubeera omukira n'embeera omutwe. To change my attitude from being with this attitude of being the tail and then I become the head. Ekirala n'aŋŋamba. Another thing the man of God told me. Abagenyi bonna abajja wano oba basiraamu. All visitors who come here, whether Muslim, oba abava madiini gonna amalala. Whether from other religions. Bateekeddwa okubeera wano nga tewali abakwata ku mukono. They are supposed to be here freely without anyone disrupting their being here. Era n'aŋŋamba nange ng'omusiraamu neetale wonna we njagala. And he told me that me too as a Muslim I should feel free to go to any part of the church. Era n'aŋŋamba nsigale mu ddiini yange. He told me to remain in my religion. Naye nga ngoberera Katonda oyo eyantonda. But I should follow the God who created me. Siddanga mukozesa ddogo n'obulamu bwange bwonna. Never again in my life to use witchcraft. Era n'aŋŋamba ekigambo nampa obunnabbi obulala. Again the man of God gave me another prophecy. Tinzireyo Katwe we nali enkolera mu Katwe. And told me to go back to Katwe, the place where I used to work from. Waliwo ettaka erinnindiridde oddikolerako. That there was land waiting for me to work there. Nga ndikolerako nga siriguze nga sirisasudde wadde okuwaayo olwataano lwonna. To work on that land without buying it, without paying for it, without paying any rental fees on it. Abooluganda ekyamagero ekyo kyatuukirira. Brethren, that miracle came to pass. Awo n'ansiibula mu ofiisi. So the man of God bid farewell to me. I was leaving his office. N'annyongerayo emitwalo emirala 50. And he gave me more money, 500,000 shillings. So nabbi Kakande yansuubiza emiliyoni 20. So Prophet Kakande promised to give me 20 million shillings. Ezo nga zeeyawulidde ku ziri ze nasoose okufuna 7.5. Apart from the 7.5 million which I got at first. Ezo zaali za kukola bizinensi era nakolamu bizinensi. That was for doing business and I set up a business from that money. Father, forgive us our trespasses. Kitonyiwe okwonoona kwaffe. As we forgive those. Nga naffe bwe tusonyiwa abo. Those who trespass against us. Abatwonoona. Father, help us. Kitaffe tuyambe. As we help those who are in trouble. Abali mitawaana. It is not one way. Si kkubo limu lyokka. That you are there, you want God to help you. Nti gw'oli awo oyagala Katonda akuyambe. As God is helping you, you too, you must be helping someone. Kati nga nawe Katonda bw'akuyamba, oteekwa okuba nga naawe obaako bw'oyamba. Hallelujah. Amen. The Kakande Ministries father gave Mr. Kayonde Juma 20 million shillings for business. Oyo gwe bayita Nabbi Kakande. That is Prophet Kakande. Ye musajja yekka asobola okugamba ekigambo. He is the only man who can speak a word to you. Ne kituukirira. And it comes to pass. Ezo sente yaziŋŋamba. He told me that he will give me that money. Nga tammanyi. He didn't know me. Tamanyi maama wange. He doesn't know my mother. Tamanyi taata wange. He doesn't know my father. N'amabanja ge nali tagamanyi. And the debts that I consumed, he doesn't know them. Naye yagasasula. But he paid my debts. Ampadde sente za bizinesi muzirabye miliyoni 20. And he gave me 20 million shillings for business. Ate n'ampaako obunnabbi era nga butuufu. And he gave me a prophecy which is true. Tigende e Katwe. That go to Katwe. We wali okolera waliwo ettaka likulinze. The place where you are working from, there is a plot of land waiting for you. Abooluganda ettaka nalifuna. Brethren, I got the land. Yali obampeera sente yali Bible study. Because I was given the money during Bible study. It was a Tuesday. Olwokusatu ne ngenda e Katwe ku ssaawa 3. Wednesday at 9 o'clock in the morning, I went to Katwe. Era weekifo we natuukira we nayimirira bwe nti ebigere bye ppa The ewaali exact ettaka place lyange. where I stood was my land. Kakati ne baŋŋamba nti twagala omuntu azimba wano emizigo 3. So they said we want someone who can build 3 rooms here. Agobe n'empenda z'ettaka kye bayita land demarcation. Bagamba bateekemu obuyinja. And also do the land demarcations. Ne mbagamba ogwo omulimu mwangu nnyo nja kugukola. I told them that's a simple job. I will do it. Tukole endagaano. Let's make an agreement. Era endagaano yiino wano. Here is the agreement that we made.
ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa January on the 28th of January 2016 endagaano y'okukulaakulanya ekifo nga kizimbibwamu ennyumba. An agreement to develop this place by building houses there. Kati omu ku bannannyini kyo ye yawandiika bino. One of the owners is the one who drafted this agreement. Ffe Kizito David ne Nakiwolo Specioza. That we Kizito David and Nakiwolo Specioza tukwasizza mwami Kayonde Juma ekifo kyaffe. Have handed over our place to Mr. Kayonde Juma. Okukikulaakulanya ng'akizimbamu ennyumba. To develop it by building houses there. Atandika n'emizigo 3. He should start with 3 rooms. Kati bwe baamaliriza wansinga bbaluwa emugira bagenda giyita mu bufunze olw'obudde. So I will summarize the agreement because of time. Ne bassaako emikono gyabwe bombi. They put their signatures. Ffe bannannyini kifo. We the owners of this place. Kizito David n'assaako omukono gwe. Kizito David put his signature. Ne mwannyina n'assaako omukono gwe. And also his sister put her signature. Nange ne bangamba naawe gwe tukwasizza ekifo ssaako omukono gwo. And they said, you to whom we are giving our place, put your signature. Era nange ne nteekako omukono. I also put my signature. N'abaaliwo ne bassaako omukono. And the witnesses also signed. Kati ng'omugezigezi yali avudde wano ng'amaze okufuna omukisa. So because I was wise, I'd just come from church and I'd got a blessing. Ne mbabuuza ki ekiraga nti wano wammwe we mumpadde. I asked them that what is the proof that this place you're giving me is yours? Nyakumala okuyiwa wano sente ate mutandika okwekwasa ebintu ebirala. Because after investing my money in this place, you start getting excuses. Ne bangamba tulina powers of attorney ezitukwasa obuyinza buno. That they had powers of attorney that grant them this permission to be the rightful owners of this land. Ne mbagamba mundage ku original copy. I told them to show me the original copy. Yaliko siiru nga mmyufu. It had a red seal. Ne mbagamba munkoleremu photocopy njigatte ku ndagaano eno nsobole okukola nga nyina amaanyi. I told them to make a photocopy for me so that I can attach it to this agreement and work with enough confidence. Era yeeno. Here it is. Egamba bwe the Republic of Uganda. This is what it reads. Eggwanga erya Uganda. In the High Court of Uganda at Kampala. Mu kkooti enkulu eya Uganda e Kampala. The estate of the late Mulamu Yafuna Constante. Ettaka lino ery'omugenzi Mulamu Yafuna Constante. Deceased. Yafa. Kyekitegeeza mulabye wali mbalaze Kizito ne Nakiwolo. You've seen that in the other agreement I showed you Kizito and Nakiwolo. Bano ababiri abo be basika boono. Those two are the heirs to this gentleman. Ye omugenzi ye Mulamu Yafuna Constante. The name of the late is Mulamu Yafuna Constante. Obuyinza buno bwabakwasibwa ekkooti ya High Court. This authority was given to them by the High Court. Ng'omulamuzi agamba bw'ati I Moses Mukibi. And this is what the judge wrote, that I Moses Mukibi, Judge of the High Court of Uganda, nze Moses Mukibi omulamuzi omukulu owa kkooti ya Uganda, hereby make known that kaakano ntegeeza nti on the 28th day of March, ng'ennaku zino 28 omwezi ogwokusatu, letters of administration eno ebbaluwa ew'olukusa of the property and credits abantu bano okuddukanya ebyobugagga of the estate of the late Mulamu Yafuna Constante, n'amataka ag'omugenzi Mulamu Yafuna Constante, formerly a resident of Muwanga Zone, eyasulanga mu Muwanga Zone, Makinde Division, Kampala District, mu district ey'e Kampala, granted to Kizito David son in bracket. Kaakati olukusa luno olw'okubeera nannyini era avuddukanya ebyobugagga bino luweereddwa mutabani we Kizito David. And Nakiwolo Specioza. N'assaako omukono ng'ennaku z'omwezi 28 March. The judge put his signature on the 28th of March. Kati ekyo kitegeeza. So this means ettaka eryo we nazimba amayumba ago. That this land where I built those houses. Okujjako nga mmaze okusoloozayo ssente zange zonna ze nateekamu. Except if I've collected all my money that I invested from in that land. Nabo bennyini tebakyakkiriza kusaalimbirawo kati. They too are not permitted on this land. Okujjako nga mmaze okubuuzibwa. Except if they first consult me. Ne nzikiriza kye babadde bateesa. And I accept and second their suggestion. Kubanga nabbi yaŋŋamba ettaka nja kulifuna ku bwereere. Because the prophet told me that I will acquire this land free of charge. Era ne ndifuna. And I acquired the land. So obunnabbi obwo bwali butuufu. So the prophecy is true. Ettaka eryo natandika okuzimba nga bwe twalagaana. I started building on that land according to our agreement. Bino bye bifaananyi ebiraga nti nazimba. These are the photographs that show that I set up buildings there. Natandikira ku nnyumba zino gye mulaba wano okuva wano n'emabega eri. These are the houses I started with. The front and also the back. Ennyumba eyo baagizimbira ennaku 3. That house was built in 3 days. Ennaku 3 era buli muntu yagamba ebisenge wabireese buleesi oba. 3 days everyone was asking, did you just import the walls and fix them there? Nga sikyayogera nnyo kubanga ebyokola nali nnyina bingi. But I didn't have much to tell them because I was busy having a lot to do.
era ne bayingira abapangisa ne bayingira nga balwana bulwanyi. Tenants came fighting to occupy these rooms. Naye abamanyi ebyokuzimba oyinza okugamba nti kino tekisoboka. And those who know construction, you may say that this is not possible. Kubanga olw'okuba nti sente zaalina omukisa. But because this money had a blessing, n'akazimba ennyumba ziri 3. so far built 3 houses. Eno eriko emizigo 7. This one has got 7 rooms. Eyasooka. The first one. N'enzirako eno ennene. Then I built this big one. Erina feesi 3. It has 3 sides. Erina wano mu maaso. It faces the Era front. nga nawo waliwo oluguudo main road. And it's on the main road. Ne wano mu maaso gayo era erinawo amaduuka 2. And to the side where it Asatu. faces, there are 3 shops. Emabega waayo. At the back of it, Yeyo ennyumba abooluganda This is the ey'okubiri gye house. naddako okuzimba nga malize eyasooka. the second house that I built after completing the first one. Yesu teyakoma awa nabbi Kakande Jesus of Prophet Kakande didn't stop there. n'ensitulawo n'eno tennaba kuggwa bulungi bweti bwefaanana. I even started building this other house, though it's not yet complete. Naye eriko amaduuka 6. It has 6 shops on it. So eyo nayo ennyumba yange. That is also my house. Zonna emizigo gyonna egiriko egirimu abapangisa Altogether, the rooms that have tenants in them ziri 27. are 27. Abooluganda Yesu teyakoma awo. Brethren, Jesus didn't stop at that. Nabagambe nalina bizinesi yange eya Sako. I told you that I had my business of a savings and credit association. Omulimu ogwo nagwagala nnyo kubanga ngwewulira muli ndaba nti kinyanguyira. I love that business so much because I feel it within. I have passion for it. Okuwola abantu ssente Of giving money to people on credit n'okubasomesa ebyenfuna. and teaching them how to manage finances. N'addamu ne nkola Sako endala I set up another savings and credit organization. era ng'eri Kyengera. It is in Chengera. Certificate yayo yeeno. Here is the registration certificate. Registration Certificate of Kyengera Real Estate Dealers and Residents Cooperative Savings and Credit Society Limited. Certificate eraga nti ekitongole kino ekiyitibwa Chengera Real Estate Dealers and Residents Cooperative Savings and Credit Association Limited kyawandiisibwa. Esangibwa Mugongo Kyengera. It is found in Mugongo, Chengera. That is the headquarters. Yatuweebwa omukulu registrar wa cooperatives. The Register of Cooperatives gave us this certificate. N'akubako ne stamp eyo gye mulaba. He even put this stamp. Wano bye bimu ku bifaananyi nga ndi mu ofiisi. Here are some of the photographs when I'm in my office. Olwo mba ntuuse ku makya nga w'omanyi awo. Early in the morning when I'm seated in my office. Bano be bamu ku be nkola nabo mu ofiisi. These are some of the people I work with in the office. Ate Yesu teyakoma awo. And Jesus didn't stop there. Ne nkolayo ne bizinesi eya saaluuni eno gye mulaba. I even set up this business of the salon. There is a photograph here. Naye ne ngikwasa omukozi agikolamu. And I gave someone to work there. I employed someone to work there. Eno identity card eraga. This is the identity card that shows Nze nannyini bizinesi eyo eya Sako. that I'm the owner of that savings and credit association. Egamba nti Kyengera Real Estate Dealers and Resident Sako. It reads Chengera Real Estate Dealers and Resident Circle. Name Kayonde Juma. Amannya Kayonde Juma. Title Ekifo mwali Chairman Board of Directors. Chairman Board of Directors. Era awo wonna njongera okulaga. In all this I'm showing you Tinkyagendera ku bunnabbi siri mukira. that I'm still following the prophecy man of God gave me. I'm the head, not the tail. Ndi mutwe. I am the head. Mu Sako omwo tukolamu emirimu ebiri emikulu. In that savings and credit association, we have 2 major things that we do. Mulimu kyolabe kye bayita Real Estate Dealers. There is the section of real estate dealing. Ogwo omulimu nawo guli independent. That is an independent work. Tutunda ettaka, We sell land, tugula, we buy land, tupunta, we survey land, n'okuzimba amayumba nga bwe twazimba mu California Arcade Katwe. and we also build houses just like we did in Katwe. Ayina ettaka nga talina ssente tukola omulimu ogwo nga A bwe twakola person Katwe. who has land and they don't have money to develop the land, we do the same thing like we did in Katwe. Omulimu ogwokubiri gwe tukoleramu The second work that we do from there, saving and credit. we do the work of savings and credit. Tuwola n'okutereka. We save people's money and we give them credit. Kati ate ng'omusajja omukujjukujju eyasabirwa Nabbi Kakande. And as a wise man who was prayed for by Prophet Samuel Kakande, Kuba nakkiriza nti Nabbi Kakande byansabidde ne byampaddeko obunnabbi bituufu. because Nze I ndi musajja believe mugezi. that what Prophet Samuel Kakande prayed for me and what he prophesied about me is true. I'm a very wise man. Naye Sitaani yali anzibyeko amagezi gange. But Satan had stolen my wisdom from me. Twaggulawo enkolagana gye tuyita basale, okugaba basale. We opened up a partnership of giving bursaries Kubanga nalaba nti nyina bammemba abakolera mu Sako yange 250. because I saw that I have 250 members in my Ngaba- savings and credit association. Nga bantu bakulu ate nga bazadde. They are mature people and they have children, they are parents.
ate ne ntunula mu kitundu nga tulinamu amasomero And I looked around in the location and I see that we have schools. ne nsalawo okukola partnership n'amasomero ago ne sako yange. So I decided to make partnership with those schools and with my circle, Amasomero tugawa abaana that we give students to those schools. bo batuwe basale ffe tuziwa abazadde baffe. And for them, they give us bursaries and we give them to the parents in our circle. Naye mba nti tusobola okuba nga tuyingiza ssente mu sako. So we are able to bring in income to the circle. Era ezimu ku ndagaano ezaakolebwa ze zino. Here are some of the agreements that were made. Tugaba half bursaries ezaatuweebwa amasomero ago. Those schools gave us to give half bursaries. Kyengera Real Estate Dealers Sako, Kyengera Real Estate Dealers Circle. School Bursary Application Form. This is a school bursary application form. Eno ye foomu yaffe gye twadesigninga nga Sako. This is our form that we designed as the circle. Omukulu w'essomero yennyini agamba nti atuwadde basale kwajjuza omukono gwe. The headmaster who says that he's giving us this opportunity to deal with the bursary scheme puts a signature. Naffe ne tusayiningako. And we also sign on this agreement. Ne tuba nga tukkiriziganyizza. So that we have agreed. Eno endagaano eyasooka. This is the first agreement that we made. Kasenge Green Hill. This one for Kasenge Green Hill. Eno secondary. This is a secondary school. Eyo secondary Kasenge yatuwa bursaries 100. The secondary school in Kasenge gave us 100 bursaries ku mitwalo 33. at 300,000 shillings. Abalala batayita mu ofiisi yaffe basasula nkaaga. Those who are not having the bursary scheme, who don't go through our office, pay school fees of 600,000. But for those who get a half bursary, who have gone through our circle, pay school fees, which is half, 300,000 shillings. Twabawa abaana 25. We gave them 25 students. Kasenge ono alina secondary ne primary. Kasenge has got a primary and secondary section. Era ne primary yaabwe nayo twakola naye endagaano. We also made an agreement with the primary section of the school. Bo bali ku mitwalo 3. For them, they are at 300,000 shillings. Fe baatuweerako 15. So those with half bursary pay 150,000 shillings. Twabawaddeyo abaana 11. We gave them 11 pupils. Endagaano endala. We made another agreement Twinkling Star Junior School. with Twinkling Stars Junior School. Abo nabo twakoze endagaano We made an agreement with them ku mitwalo 2 that of the 200,000 gye badde balina okusasula batugambye 15. which they were supposed to pay as school fees, the student that goes there pays 150,000 shillings. Abo tukyabawaddeyo abaana 6. We have so far given them 6 students. Ne tukola endagaano endala We made another agreement ne Single SS. with Single Secondary School. Essomero lino liri Mityana. This school is in Mityana. Nabo twabawaddeyo abaana 14. We gave them 14 students Kubanga ensonga eyo tugitandiseeko ttaamu eno ng'etandika. because we have started this bursary scheme at the start of this term. Naye twebaza Katonda nti ate tubadde b'amaanyi. But we thank God that even as we are starting, we are powerful. Kubanga nabbi bwe yampa nti nze nja kufunanga ettaka nga sisasudde ssente. Just like the prophet told me that I'll be getting land without paying money. Nga mpita mu ssako eyo eya Kyengera Real Estate. Through that Savings and Credit Association of Kyengera Real Estates, Nafunye ettaka eddala I got another land. nga liwerako obugazi bwa fuuti 7 ku 10. It is 70 by 100 feet. Nga nalyo lyankwasibwa mu ndagaano eno gye mulaba. It was given to me by this agreement that you see here, Endagaano y'okukulaakulanya ekifo an agreement to develop this place, so si kutunda. not selling it to me. Nze Kawoya Charles ow'Ekyengera Mugongo That I, Kawoya Charles of Kyengera Mugongo, nkwasiza mwami Kayonde Juma ekifo kyange I hand over my place to Mr. Kayonde Juma. owa Kyengera Sako He belongs to Kyengera Sako. okuzimbamu amaduuka I'm allowing him to build shops there, era agasolooza okumala emyaka 4. and he'll continue collecting rental fees for 4 years from those shops. Yesasulemu ssente ze So with this, I'll be able to retrieve my money which I invested paka lwe zinaggwayo. until all the money that I invested has been refunded to me. Endagaano bwe yaggwa Once we finish drafting this ne tusaako agreement, emikono. we put our signatures. Nze ne nteekako omukono nga chairman I put my signature as the chairman. ne nannyini nassaako omukono Even the owner signed. n'abaaliwo ne bassaako emikono. Even the witnesses signed. Neebaza Katonda I thank God, olw'okumpa amagezi okusookera ddala ne ndaba ekifo kino. first of all, for giving me wisdom to see this place. Nze ndi musajja musiraamu I am a Muslim man. yimiridde mu balokole enjogera. I'm standing among born agains and I'm talking. Bansasulidde amabanja. I'm speaking. My debts have been paid for me. Neebaza Nabbi Kakande And I thank Prophet Samuel Kakande. okutusabira. I thank him for praying for us. N'asabira omuntu azze n'ebizibu nga nze gw'atamanyi. He prayed for someone like me who came with so many problems and he didn't know me. N'ampa kapito ne ntandika okukola. He gave me capital and I started working. Obubaka bwe mpa abaganda bange mwenna abali wano abawuliriza The message to all those who are listening to me n'abalaba TV yaffe and to those who are viewing our TV,
sente ezo nze nzikozesa bye njagala. I'm the one who uses this money to do whatever I want. Siwulira nk'omuntu yenna ngamba nti Nabbi Kakande ayiseeko wano oba abadde akimye ku ssente. I've never heard anyone telling me that Prophet Kakande passed here and he wanted money. No. Sinaye wadde oba amuweereza gw'empaye wadde olukumi, sente zonna zaani? There's not even a single usher whom I give 1,000 shillings. All the money belongs to me. Nolwekyo neebaza nnyo Yesu Kristo. I therefore thank so much Jesus Christ okunsumulula for delivering me n'okumponya obwavu. and for delivering me from poverty. Neebaza ne Nabbi Samuel Kakande And I thank Prophet Samuel Kakande olw'okukkiriza n'ansabira for accepting to pray for me. n'okunzikiriza okubeera mu kifo kye And I thank him for allowing me to stay in this church which he hates nga sirina nkwatako. without anyone disturbing my presence here. Say, Jesus, thank you. Gamba nti Yesu weebale. But what I want today, Naye kyenjagala olwaleero I need the truth neetaaga mazima about my situation. ku mbeera yange. Because you know it. Kubanga ogamanyi. Jesus, you know my situation. Omanyi embeera yange. Tell me the truth. Yes, omanyi embeera yange. Jesus, you know my situation. Mbuulira amazima. Tell me the truth. Prayer. Musabe, 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 musabe. Prayer. Buli muntu saba. Prayer. Saba, 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 Yes, saba. omanyi embeera yange. Jesus, you know my situation. Mbuulira amazima. Tell me the truth. Mbuulira ebikwata ku bizinensi yange. Tell me the truth about Ebikwata my ku mirimu business. gyange. Prayer. About my work, about my business. Saba. Yesu, mbuulira amazima. Jesus, tell me the truth Agakwata ku bizinensi yange. concerning my business, Agakwata ku bulamu bwange. concerning my life. Mbuulira kye nteekwa okukola. Tell me what I should do Okuva mu bwavu. to come out of this poverty. Prayer. Musabe, musabe, musabe. Buli muntu saba. Prayer. Buli muntu saba, 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 saba. Prayer. Buli muntu saba, 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 saba. Ask Jesus to tell you the truth. Gamba Yesu akubulira Because you amazima. know the truth about your business. Kubanga amanyi amazima ku bizinensi yo. About your situation. Agakwata ku mbeera yo. Ask him to tell you the truth. Mugambe Yesu akubulira amazima. About your business. Amazima ku bizinensi yo. What you should do. Kiki oteekwa okukola? Prayer. Saba, 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 saba. In Jesus we pray. Mu linnya lya Yesu tusabye.